Father, we are about to study your word. We pray that you guide and lead us, that whatever we have to share tonight, Lord, let it be according to your will. Let it be according to the way you have designed it, Lord. Let it not be us to come to deceive the church, but Lord, let it be you speaking to us. Open our understanding that whatever we learn tonight, let us put it in practice, because you are the same yesterday, today, and forevermore. Those that are still contemplating to join us, Father, I pray, touch them to connect and join and learn the word that will guard them in time of challenges, in times of trial. Lord, only you know what we are going to go through. Only you can navigate us through all the obstacles. Father, I pray that you teach this generation to be generation that will follow you in season and out of season. The generation that will put their total trust in your hand. The generation that will search the scripture to know what the Lord is saying concerning our situation. Father, we leave this moment before you. Father, we pray that you send the Holy Spirit to divide the word, give us the spirit of understanding, teach us how to interpret, Lord, so that each and every one that is connected go back with something. Thank you, Father. Thank you, Lord, because you are the I am that I am. In the mighty name of Jesus, we have prayed. Amen and amen. Amen. On va enseigner Matthieu 11 aujourd'hui. We are going to teach Matthew chapter 11 today. And in Matthew 11, we have to look at the agenda. What are the things that we are expecting? Et dans le Matthieu 11, on va voir qu'est-ce que nous espérons. Exactement. Notre agenda, Jean-Baptiste, rôle et son identité. We are going to look at the agenda, John the Baptist, his role and identity. Et ça va se trouver dans Matthieu 11, verset 1 jusqu'à 15. And that we can find in the book of Matthew chapter 11, 1 to 15. Et deuxièmement, on va regarder le genre de cette génération qui n'ont pas repenti. And secondly, we are going to see the unresponsiveness of this generation. Et ça se trouve dans Matthieu 11, verset 16 jusqu'à 19. And that we can find in the book of Matthew chapter 11, 16 to 19. Et troisièmement, Jésus avait maudit le certaines cités. And thirdly, Jesus cursed some certain cities. Et on va lire ça dans Matthieu 11, verset 20 et 24. And that we are going to read from Matthew chapter 11, 20 to 24. Et après, Jésus donne l'invitation à ceux qui sont fatigués de venir vers lui. And Jesus also gave invitation to those that are weak or weary to come to him. Et on peut lire ça dans Matthieu 11, verset 25 jusqu'à 30. And that we're going to read in the book of Matthew chapter 11, 25 to 30. Après, on va aussi regarder s'il y a quelques prophéties dans l'Ancien Testament qui est accompli dans Matthieu 11. And later we're going to see if there are some prophecies in the Old Testament that are accomplished in the book of Matthew 11. Après, nous aurons le résumé. And later again, we are going to look at the summary. Ok. Premièrement, on va regarder le rôle de Jean-Baptiste et l'identité. So firstly, we are going to look at the role of John the Baptist and his identity. Et Jésus avait répondu de Jean-Baptiste et affirmé qu'il était le Messie que nous espérons. Jesus responded to John's disciples and affirmed that he is the Messiah that we are expecting. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Behold, I send my messenger before your face, who will prepare your way before you.
Et on avait déjà lu beaucoup de ce que Jean-Baptiste avait fait dans le lecture qu'on avait déjà eue. And we have read a lot from what John the Baptist did from our last teachings or readings. Et c'est clair qu'il était un messager envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. And it was clear that he was the messenger that came to prepare the way of the Lord. Jean est le messager annoncé dans les Écritures, préparant la voie du Seigneur. John is the messenger foretold in scripture, preparing the way for the Lord. On avait déjà appris quand on avait étudié Matthieu 10. We learned of this when we studied and read Matthew chapter 10. Jean est le plus grand parmi ceux qui sont nés des femmes, mais le plus petit dans le royaume est plus grand que lui, soulignant la nouvelle ère inaugurée par Jésus. John is the greatest born of women, yet the least in the kingdom, greater highlighting the new era Jesus brings. Pourquoi? Why? Parce que si on parle de tous les disciples du Seigneur, c'était seulement Jean qui était très proche de Jésus. Because when we look at all the disciples of Jesus, it was John who was very close to Jesus. Mais il n'était pas comme les autres Pierre, qui étaient prononcés comme le grand messager. He was not like renowned like Peter. Peter, okay. So John was not like Peter. Maintenant, on va regarder encore, nous avançons. So now we are going to look as we advance. Depuis le jour de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume du ciel est forcé, et ceux qui sont ce sont les violents qui s'en empruntent. So from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has suffered violence, and the violent take it by force. Pourquoi la Bible parle ici de la violence? Why does the Bible speak of violence? Parce que même le Seigneur qui est venu, ce n'était pas facile pour lui-même de faire de bonnes œuvres sur cette terre. Because even Jesus who came to earth, it was not easy for him to do good and to accomplish his work on this earth. Et Jean aussi, il est venu pour préparer les gens pour le salut, mais personne n'était prêt à accepter cette bonne nouvelle. John also came to prepare the people on the way to receive Christ, the way of the good news. But the people were not also ready to receive him and the good news. Mais Jean était emprisonné. But John was in prison. Par Hérode Antipas, et il attendait la mort. John was imprisoned by Herod Antipas, and as he awaited his death. On peut lire ça dans Matthieu 14, verset 1 jusqu'à 12, mais on ne va pas lire aujourd'hui. We can read that from Matthew 14, 1 to 12, but we are not going to read like Pastor said. Et quand il était en prison, il a entendu de Jésus. And when he was in prison, he heard of Jesus. Il a envoyé une lettre pour renseigner si il est vraiment le Messie qui devait venir. So are you the one who is to come? Yes. John probably concerned because his present imprisonment does not match his understanding of the coming one's arrival, which was to bring blessing on those who repented and judgment on those who didn't not.
Oui, j'aimerais que nous lisons Matthieu 3 et verset 11 qu'on avait déjà traité encore. Pastor said he would like us to read Matthew 3:11. Even though we have treated it, he would like us to read it again. Si quelqu'un est là, il lit. Please, if you are there, read. Okay, Matthew chapter 3, verse 11. I indeed baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Hallelujah. Amen, amen. Et quand il était en prison, il avait entendu que le Messie est venu, Jésus est venu. So when he was in prison, he heard that the Messiah has come, Jesus. Il a envoyé une lettre à Jésus pour demander est-ce que c'est lui le Messie qui devait venir. So he sent a letter, am I correct? Yes. He sent a letter to like find out if it was Jesus. Malgré que il avait beaucoup de révélations de Jésus. Il a même parlé que c'est lui qui vient derrière moi. Je ne suis même pas en mesure de détacher son chaussure ou attacher son chaussure. Even though he has received a lot of revelation about Jesus, are you the one who is to come? John is probably concerned because his present imprisonment does not match his understanding of the coming one's arrival, which was to bring blessing on those who repented and judgment on those who did not. C'est-à-dire que à ce moment qu'il demandait si Jésus est vraiment le Messie qui devait venir, c'est-à-dire qu'il est l'homme, malgré qu'il a vu beaucoup de révélations du Seigneur préparer la voie, mais il ne connaissait pas exactement qui était vraiment le Messie. Okay, even though John received a lot of revelations about the coming Christ, because he was a human being, he was still not very sure. C'est pour cela qu'il a envoyé la lettre pour demander est-ce que c'est lui qui devait venir. And that is why he sent a letter to really find out if it was Jesus Christ. Et si on avait lu maintenant dans Matthieu 3, verset 11, comment il avait fait pour savoir que c'est lui qui vient derrière lui, il est fort, il est puissant, il ne peut pas même attacher son chaussure. Et maintenant, il demande si c'est lui qui est venu. If we read in Matthew 3:11, how was John sure that it was Jesus that came? Oui, comment il donnait la révélation que Jésus va venir, c'est lui qui est puissant, c'est lui qui est fort, mais en même temps, il n'était même pas sûr si c'est lui qui est venu en réalité. How will he give a revelation that it is Jesus that will come? He's powerful, he's great, but then he's still writing a letter to confirm that. C'est-à-dire que le Saint-Esprit peut nous enseigner de faire des choses que nous ne comprenons même pas. That means the Holy Spirit empowers us to do even the things that we do not understand. Mais quand les choses se manifestent, nous sommes là en train de se douter si c'est la vérité ou non. Parce que quand nous faisons ça, c'était à travers le Saint-Esprit. Amen. And when the things start to manifest again, we start to be surprised if it is real. But though we receive that through the Holy Spirit. Mais en conclusion, dans cette section qu'on avait traitée, c'est-à-dire que Jésus est le Messie promis et Jean est son précurseur prophétique. So to make a conclusion of what we have just read or studied, Jesus is the promised Messiah and John is the prophetic forerunner. Exactement. Il avait tout parlé de ce qui va passer, mais en esprit, parce que quand il est venu en réalité, il demandait encore si c'est lui qui devait venir. He spoke of everything by the Spirit and revelation what will happen, but when he came very like physically, he was still up to confirm what he saw as a revelation. Maintenant, on va avancer. Now we are going to advance. L'insensibilité de la génération. The unresponsiveness of the generation. On peut lire Matthieu 11, verset 16 jusqu'à 19. We're going to read Matthew chapter 11, verse 16 to 19. Yes, si quelqu'un est là, il lit. Please, if someone is there, you read Matthew 11,
16 to 19. Okay, maybe let me read this one. Matthew 11, 16 to 19 says, "But to what shall I liken this generation? It is like children sitting in the marketplaces and calling to their companions and saying, 'We played the flute for you, and you did not dance. We mourned to you, and you did not lament. For John came neither eating nor drinking, and they say he has a demon. The Son of Man came eating and drinking, and they say, Look, a glutton and a wine bibber, a friend of tax collectors and sinners. But wisdom is justified by her children.'" Amen. Exactement. C'est-à-dire que Jésus, il a fait quoi? Il a comparé les gens comme des enfants qui refusent de répondre à l'appel des gens à la repentance. Amen. Jesus compares the people to children who refuse to respond to either John's call to repentance or Jesus' message of grace. Ce n'était pas les enfants, c'était le grand homme comme nous. It was not children, it was a mature person like us. Mais leur caractère, leur manière montre qu'ils étaient encore des bébés, les enfants. But their character, their lifestyle shows that they were children. Et Jean est venu, il ne buvait pas, il ne mangeait pas. John came neither eating nor drinking, Mais ils ont dit qu'il a le démon. but the people said that he was a demon. Mais Jésus est venu maintenant, quand il mange, il boit, on dit qu'il est glouton et buvard. Human being. But Jesus, who came eating and drinking, they still said that he looked like a glutton and a drunkard. Et il est même les amis des publicains et pécheurs. He is a friend of tax collectors and sinners. Et vous savez que c'est pour cela qu'on dit que quoi? Le royaume du Seigneur, c'est quoi? C'est il y a la violence. Malgré tout ce que tu fais, les gens vont toujours critiquer. And that is why the kingdom of God is about a violence. Because why? No matter what you do in this kingdom, people will always criticize you. Parce que ici, Jean ne buvait pas, il ne mangeait pas. On dit que quoi? Il est le démon, il a le démon. Because when we have read that John came and he ate nothing, he drank nothing, the people called him a demon. Et quand Jésus est venu, il mangeait, il buvait, on dit qu'il est glouton. And Jesus now came, he was eating and he was drinking. They said also he's a glutton. He's a Il est glouton et il est buveur. They said he's a glutton, he's a drunkard. On dit même qu'il part même manger avec le publicain et le péché. They still accuse him that he's a friend of tax collectors and sinners. Ça nous dit que quoi? L'indulgement spirituel empêche de reconnaître l'œuvre de Dieu, même lorsqu'elle est clairement révélée. This is telling us that spiritual stubbornness blinds people to God's word, no matter how clearly he reveals himself. Very true. C'est la même chose que nous sommes en train de vécu. It is the same thing that we are experiencing. Maintenant, on va lire Matthieu 11, verset 20 jusqu'à 24. Now we are going to read Matthew 11, 20 to 24. Matthew 11, 20 to 24. I read again. Matthew 11, 20 to 24 says, Woe! Then he began to rebuke the cities in which most of his mighty works had been done because they did not repent. 21. Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the mighty works which were done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. But I say to you, and Sidon in the day of judgment than for you. And you, Capernaum, who are exalted to heaven, will be brought down to hate. For if the mighty works which were done in you had been done in Sodom, it would have remained until this day.
But I say to you that it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment than for you. Amen. Oui, maintenant nous voyons que Jésus s'est mis à reprendre les villes où il avait fait la plupart de ses miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. So Jesus rebukes Chorazin, Bethsaida, and Capernaum for witnessing his miracles yet refusing to repent. Il réprimande Chorazin, Bethsaida et Capernaum qui ont vu ses œuvres mais n'ont pas changé leur cœur. Hmm. Qu'est-ce que nous apprenons ici? What is the core teaching that we learn here? Une plus grande révélation implique une plus grande responsabilité. Greater revelation brings greater responsibility. Amen. Mais les générations, quand Jésus était là, ne voulaient pas repentir. C'est la même chose de notre jour. But the generation when Jesus was present on this earth never wanted to repent. The same thing that is happening with our generation. Les gens viennent toujours à l'église quand ils ont le problème. Quand le problème n'est pas là, on ne le voit pas. People come to church when they have problems, but when their problems are okay or they are solved, they don't come anymore. C'est la même chose comme à l'hôpital. On part à l'hôpital quand nous sommes malades. Si la maladie n'est pas là, on n'est pas à l'hôpital. The same thing about going to the hospital. If we are sick, we go to the hospital. When we are well, no one goes again to the hospital. Mais maudit, c'est lui qui met la confiance à l'homme. Parce que demain, l'homme va aussi se tenir devant le Seigneur pour dire comment il avait passé son temps sur cette terre. But cursed is anyone who put his trust on man, because man also will tomorrow seek God to know how he Comment nous avons passé nos temps sur cette terre. how he also passed his time on the earth. Yeah, thank you. Maintenant, on va lire Matthieu 11, 25 jusqu'à 30. Now we're going to read Matthew chapter 11, 25 to 30. Et ça parle de l'invitation de Jésus aux fatigués. And it is talking about Jesus' invitation to the weary. to the weary. Okay, yeah, Jesus returned to the weary. Si quelqu'un est là, il lit. 25 to 30%. Yes. Okay. Matthew 11, 25 to 30. At that time, Jesus answered and said, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and prudent and have revealed them to babies. Even so, Father, for so it seemed good in your sight. All things have been delivered to me by my Father, and no one knows the Son except the Father, nor does anyone know the Father except the Son, and the one to whom the Son wills to reveal him. Come to me, or you will labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Amen. Et c'est l'un des passages les plus aimés dans cet évangile. And this is one of the most beloved passages in the Gospels. Jésus révélait le Père à ceux qu'il choisit. Amen. Jesus reveals the Father to whom he chooses. Il invite le fatigue et le charge à venir à lui. He invites the weary and burdened to come to him. Il ouvre le repos, la douceur et le yoke léger. So he offers rest, gentleness, and a light yoke. Et qu'est-ce qu'on peut retirer ici? And what can we learn from this passage? Le véritable repos se trouve uniquement en Jésus.
qui Hallelujah. ouvre la grâce plutôt à le fardeau religieux. Hallelujah. True rest is found only in Jesus, who offers grace instead of religious burdens. Hallelujah. Parce que partout, nous sommes en train de mettre le fardeau sur les gens dans l'église, mais Seigneur est venu pour enlever nos fardeaux. Because everywhere people are trying to put their burdens in the church, but Jesus came to take away our burdens. Parce que si tout le monde comprend l'amour du Seigneur vers nous, c'est-à-dire qu'aucun fardeau va nous mettre sur terre. If people truly understand the love of God in us, there will be no burden that will not be uplifted on this earth. Mais comme nous sommes là, nous cherchons les choses de cette terre, c'est difficile de comprendre l'amour du Seigneur vers nous. But because we are here, we are only looking for the things of this world, the pleasures of this world. It's difficult for us to understand the true love of God. Et c'est pour cela qu'il a dit que quoi? Jésus révèle le Père à ceux qu'il choisit. Qui sont les gens qu'il a choisis? That is why Jesus reveals the Father to whom he chooses. Who are those people he chooses to reveal his Father to them? Et c'est ceux qui cherchent Jésus avec tout leur cœur, tout leur cœur. Jésus est en première position de tout ce qu'ils font. Hallelujah. The people Jesus chose to reveal his Father were those that seek him in truth and in spirit with all their heart, with their all. Those are the people he chose to reveal his Father to. Avançons-nous maintenant, regardez si il y a une ancienne prophétie qui est accomplie dans Matthieu 11. We are going to advance to see if there is any old prophecy that is accomplished in the book of Matthew chapter 11. Oui, je dis oui, il y a les prophéties qui s'est accomplies dans Matthieu 11. Pastor said yes, there are prophecies from the Old Testament that are accomplished in Matthew chapter 11. Si on lit maintenant Malachie 3, verset 1. If we read the book of Malachi chapter 3, verse 1. Oui. Okay. Malachi chapter 3, verse 1 says, Behold, I sent my messenger, and he will prepare the way before me. And the Lord whom you seek will suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, in whom you delight. Behold, he is coming, says the Lord of hosts. Amen. Et c'est la même chose que Matthieu 11 avait dit. Je suis cite cette prophétie à propos de Jean-Baptiste. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. The same message, the same prophecy came through John that I'm sending my messenger that will come and prepare the way for you. Oui, c'est un à un. C'est ce que Jean-Baptiste avait fait. Et dans Malachie 1, et on a lu aussi dans that John Baptist Matthieu did, 11. and Malachi is saying also the same thing. Nous avançons. On peut aussi voir dans Ésaïe 40, verset 3. We are advancing to see Isaiah chapter 40, verse 3. Isaiah 40, verse 3 says, The wilderness, prepare the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Amen. Alléluia. Et nous voyons ici que quoi? Jean est précurseur d'événements annoncés, préparer Israël à la venue des Messies. Yes, Matthew 11 explicitly references and fulfills Old Testament prophecy. Yes. Malachi 3:1, the messenger preparing the way. Jesus quotes this prophecy about John the Baptist. Behold, I sent my messenger before your face, who will prepare your way before you. Yes. A direct fulfillment of Malachi 3:1, also connected to Isaiah 40, verse 3. Meaning, John is the divinely promised forerunner who prepares Israel for the Messiah. Amen. Amen. Et si nous lisons tout ça profondément, on va découvrir que Jésus était venu
pour ceux qui étaient perdus dans la maison d'Israël. If we read this deep down, we will realize that Jesus came to save them that were saved, Lost. Those that were and lost in the house of to Israel. save them that were lost in the house of Israel. Mais comme ils étaient têtus, c'était venu maintenant en gentil, les gens comme nous. Because they were very stubborn, it came now to people like us. On a d'abord lu qu'ils étaient spirituellement aveugles. On a aveugles spirituellement. We already read that they were spiritually blind. Et ils étaient aussi têtus jusqu'à ce jour. And they were very stubborn till today. Et c'est la même chose que nous écoutons jour et nuit. And it is the same thing we are hearing day and night. Et si nous lisons aussi dans Ésaïe 35, versets 5 et 6, on va aussi vu que dans le signe messianique, Jésus était le Messie. If we read from Isaiah 35, 5 to 6, we are also going to see that Jesus was the La signe messianique d'Ésaïe. The messianic sign of Israel. Yes. Yeah. On peut lire ça. Okay. Isaiah 35, versets 5 et 6. Let's read Isaiah chapter 35, verse 5 and 6. I read. Isaiah 35, 5 and 6 says, Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf shall be unstopped. Then the lame shall leap like a deer, and the tongue of the dumb sing. For waters shall burst forth in the wilderness, and streams in the desert. Amen. Exactement. Et c'est ce que on a vécu. Quand Jésus était venu, qu'est-ce qui s'est passé? And that is what we have already, that is what we experienced. When Jesus came, what happened? Et Jésus est venu, il a répondre à ses œuvres. Jesus came, he responded to His work. his work. Les aveugles ont fait quoi? Ils ont voix. The blind, what happened with the blind? They could see. Et les boiteux ont marché. And the lame, they also walk. Et les sourds aussi pouvaient attendre. And the deaf, they could also hear. Et le mort avait aussi ressuscité. Even the dead resurrected. Les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. The poor receive good news. Et ce sont exactement le signe annoncé par Ésaïe pour l'avènement de un de Dieu. Amen. These are the exact signs Isaiah said will accompany the arrival of God's anointed one. Amen. C'est-à-dire que le miracle de Jésus accomplisse le prophétie messianique d'Ésaïe. Amen. This means that Jesus' miracles fulfill Isaiah's prophecies about the messianic age. Exactement. Amen. Et si nous avançons, on va vu que accomplissement implicite, le jugement des villes pénitentes. If we advance, we are going to look at implicit fulfillment, judgment on unrepentant cities. C'est-à-dire que Jésus, il avait aussi donné un signe à Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et à Amos. So Jesus' warnings echo prophetic themes from Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, and Amos. Ces prophètes enseignant que le privilège sans repentance mène au jugement. Truth. These prophets taught that privilege without repentance leads to judgment. Les villes païennes, c'est comme Tyr, Sidon,
Ninive répondent parfois mieux que le peuple d'Israël. So Gentile cities like Tyre, Sidon, Nineveh sometimes respond better than Israel. Parce que nous savons les histoires. Quand Jonas était parti à Ninive et prêchait la parole, tout le monde était repenti, même les animaux. Because we know about the story of Jonas. Jonas in Nineveh. When he preached the gospel, everybody repented, even animals. Mais le peuple d'Israël, il ne voulait même pas repentir. But the people of Israel, they never wanted to repent. Et c'est pour cela que c'est impossible que tout le monde sera sauvé. And that is why it is very impossible that everyone will be saved. Soit nous gardons le commandement du Seigneur et suivons ça. C'est vrai que nous sommes dans le moment de la grâce, mais la grâce est venue que nous n'acceptons pas ce que Jésus est venu faire sur le croix pour nous. Even though we are in the moment of grace, does it mean that grace came for us not to accept the sacrifice Jesus paid on the cross? Or Jésus fait quoi? Jésus se tient dans la lignée des prophètes, appliquant le schéma biblique de jugement et de miséricorde. meaning what? Jesus stands in the prophetic tradition, applying Old Testament patterns of judgment and mercy. Oui, parce que si nous n'acceptons pas l'amour du Seigneur, nous sommes dans le jugement. Nous voulons garder la loi, mais personne ne peut pas garder la loi. If we do not accept the love of God, we are going to face judgment. Oui, parce que nous suivons la loi. Because we are seeking the law. Mais si nous acceptons la grâce, la miséricorde du Seigneur va nous maintenant enlever le jugement. On va partir de la mort directement dans la vie. But if we seek grace, the mercy of God will uplift the judgment. Yes, parce que c'est la grâce par l'amour du Seigneur vers nous. Quand le Seigneur nous regarde, il regarde ce que Jésus avait fait à notre place. Parce qu'il a dit qu'il a choisi ceux qui peuvent révéler le Père à eux. It is through grace that we enjoy the love of God because He sees us through the eyes of grace. And He said that He revealed His Father to those that He chose. He chooses some certain people to reveal His Father to them. Et pour résumer, nous voyons que enseignement central de Matthieu 11. And to summarize the core teachings of Matthew 11, nous voyons que Jésus est vraiment le Messie confirmé par ses œuvres. we see that Jesus is the Messiah confirmed by His works. Amen. Et nous voyons aussi que Jean-Baptiste est le précurseur annoncé. We see that John the Baptist is the promised forerunner. Et les hommes doivent répondre à la révélation divine par la repentance. So people must respond to God's revelation with repentance. Jésus ouvre le repos et la relation, non le fardeau religieux. Jesus offers rest and relationship, not religious burdens. Et l'ancienne prophétie accomplie, Old Testament prophecies fulfilled. Malachie 3, verset 1, Jean est le messager. Malachi 3:1, John as the messenger. Et Ésaïe 35 et 61, messianique miracle. Isaiah 35 and 61, messianic miracles. Ou le miracle messianique. Or miracle messianic. Et finalement, le schéma prophétique du jugement et de miséricorde. And finally,
prophetic patterns of judgment and mercy. Que le Seigneur vous bénisse. C'était notre enseignement de ce soir.